शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः शिवाय इति शिवं प्रपद्ये। शिवप्रसीद इति शिवं प्रपद्ये। शिवात् परं न इति शिवं प्रपद्ये। शिवोऽहमस्मीति शिवं प्रपद्ये। नमस्कारं गुरुजी। So all along we were seeing how Bhagavad Gita is closely following Veda and Vedanta. What was taught in Veda in terms of the two portions, Karma Kanda and the Jnana Kanda, Bhagavad Gita is also teaching in terms of the Karma Yoga and Jnana Yoga. What was said in the Veda as the way of living for moksha in terms of the 40 samskaras are replaced by the Karma Yoga way of living in the case of Bhagavad Gita. So this is the essence of it, which led us to the topic, what is Karma Yoga in essence. This is one of the main topic in Bhagavad Gita. So if we have an overall idea of Karma Yoga, then we go into every sloka, we will be able to get the whole idea more clearly. So the Karma Yoga has in essence got three aspects to it. First and foremost, to understand what is Ishvara. Ishvara Tattvam we have to understand in terms of Iruppadellam Irevane. All that is here is Ishvara. The second aspect is that whatever the karmas, that is the day-to-day laukika karmas that we are doing, we will be doing it with a different attitude in terms of Ishwararpana Buddhi. And third aspect is when the results come, we accept it as the result as the Ishvara Prasada, irrespective of whether the result is favorable or unfavorable. This is the essence of Karma Yoga. So in that, the first topic of understanding Ishvara is what we were discussing in the last class.
As per our Sanatana Dharma, Ishvara is not the one to be just believed. A simple belief system may not work. Because a belief which is propagated by some entity or other might get replaced by a belief brought about by another person. So it is a wild guess. Whereas in Sanatana Dharma, the Ishvara is to be understood. Like we understand mathematics, like we understand other science, we have to understand what is Ishvara. Ishvara Tattvam is to be understood. I specifically made use of the word Ishvara Tattvam as a Arupam. We will go into the detail and understand why it is Arupam. Arupam na enade? What is your understanding of Arupam? Rupame illadadu. Without any form. Rupam illadadu. Na Rupam asya asti iti Arupam. Okay. அப்போ அரூபம் இல்லாததை எப்படி நினைக்க முடியும், எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்? இப்போ ஒரு ரூபம் இருந்தானக்கா, ஒரு ரோஜா பூன்னு இருந்தானக்கா, அந்த ரோஜா பூக்கு காம்பு இருக்கும், எதழ் இருக்கும், அதுக்கு கலர் இருக்கும். So we can understand, we can explain, we can understand, we can also make it understandable to a small child. So ரூபமே இல்லாமன்னா அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்? That is where the Shastra and the Bhagavad Gita comes to our rescue. So pending that you understand that Ishvara Tattvam is the one we need to understand. That Ishvara Tattvam is available now as everything of what we are experiencing. Okay? Now, before I proceed, I just wanted to recall the various steps logically we went through. It is all logic. Nothing is to be just believed. Whatever I said are all logically said. In the sense, we can make ourselves understand. Each point should be understandable. Okay. So we will just go through that, and then we will come to the cover all the points, and then I will proceed. So somebody can start. How many steps are there as per your thing? Because I didn't made a count of all of them. So just to know how many points are there. 6 kuduthirken sir. 6 na? I think it must be much more than that, more than 6. 10 kuduthirken guruji. Point endukane neenga explain pannittu vara. பேசுறது கேக்குறதா? சரி குருஜி 10 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தேன். நான் பேசுறது கேக்குதா? 10 points. Where yarka more than that is there? Anyhow, it all depends upon how do you split the points also would matter. Anyhow, that's not a very big thing, but let us go ahead. So who will start with it? First point, what it is? What is the starting point? Sir, நான் சொல்லவா சார்? Sorry? நான் சொல்லவா குருஜி? சரி, ஓகே. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க, somebody சொல்லுங்க. நான் வந்து I am a conscious person அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா நீங்க சொன்னீங்க. சரி. ஓகே. அப்புறம் என்ன தவிர்த்து இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு ஒரு காஸ்மாஸ் அப்படிங்கற பாயிண்ட நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க. So in terms of our Sanskrit understanding, the enquiry of this world, okay, enquiry means vicharam.
any inquiry should lead to understanding of a fact. That is why an inquiry is done. So the inquiry of this world start with the fundamental thing. I am there and I am experiencing the world of things. So aham idam is the starting point. This is how it is. Aham idam in terms of Sanskrit. And here the aham solra samayatla, it by the very telling, it makes it very clear that I am a conscious person. Otherwise aham சொல்லி சொல்ல முடியுமோ? நான் வாயை திறந்து சொல்ல முடியுமோ? A table cannot say, a book cannot say. Okay, bookல நம்ம நிறைய நோட்ஸ் இதுவரைக்கும் நடந்த கிளாஸோட நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்போம். But that book may not be able to say. Reading the book, we will be able to understand that the book cannot say, because book is a jadam. Whereas I am a conscious person. Correct? So the first point is the enquiry of this world start with the aham idam. Sorry. What is the next point? Somebody else can say. The world does not come randomly. Too many things has nariya poiduthu. There's a lot of steps of this thing. Say we have just started aham idam irukku. The next step vanadhe idamnu one irukkiradunala that this is not create. நான் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த இடம் இருந்திருக்கு. சோ aham idam இருக்கு. சரி நான் இருக்கேன். So idamங்கற வேர்ல்ட் வந்து the whole thing which is there, then who has made it? Who had created it? This is the next point. It is very obvious, I have not created. Why? This world of things and people were existing before even I was born. Correct? Apo the world was existing even before me. So that is the second point. Any doubt for anybody? Okay. So the third point, if the world is already existing and I try to understand the nature of the world by observing both the macro system as well as the micro system. That is the macro system naka the whole cosmos including our own solar system is the macro system. Micro system is in me, the individual, how things are all happening. Okay, the macro system eduthanaka, even our solar system eduthanaka, the sun as a center, 9 planets are going around it in a regular fashion. They keep their orbit and they move in a very very systematic manner. Okay, they don't collide with each other. Each one keeps the orbit as it is. Correct? And if earth in eduthanaka, nama vaazhara in the bhoomi in eduthanaka, it is going around its axis. That is why day and night happen. At the same time, it's going around the sun in 1 year. 365 and a quarter day, it goes one revolution. And that revolution, it maintains. That maintenance of the revolution, how is it possible? Correct? Adhe mari irukke. So there is some force is acting on it very systematically. And
the movement of the earth around the sun is at a speed of 562 miles per hour. Sorry, miles per second. I'm sorry, miles per second. That means in the 2 second இப்ப நம்ம பேசி முடியறதுக்குள்ள the earth along with us have moved 562 miles. நம்மளால we are not feeling that movement at all. So how is it நினைச்சு பார்க்கணும் we are saying. So all these things are all a shakti must be there to keep this. There is a niyati in all of them. So there must be an extraordinary shakti which is what bringing about all this movement, systematic movement. Coming back to micro system, நம்ம கண்ணை எப்படி பார்க்கிறதுங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணாக்கா it will be wonder. If I can see the screen, immediately I can divert my attention and see a mountain which is far away. The focal length of the eye system automatically get adjusted. Correct? ஒரு கேமராவில் நம்ம பார்க்கணும்னாக்கா அந்த கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை கரெக்டா பண்ணாதான் இந்த சேஞ்ச் இன் தி டிஸ்டன்ஸ் கேன் பி accommodated, otherwise not. Whereas our eye is able to do immediately. Not only that, a small gland, okay, which is called the kidney, it is purifying our blood. It filters out all the toxics in us. And it is a small one which is insignificant. And it's able to do it, this function, just by the food that we eat. Just by a bioenergy, this kidney is functioning. If the kidney functioning fails, what we have to do? We have to go to dialysis. The size of the dialysis machine, maybe some of you must be knowing, or at least you would have heard about it. It is such a big one, and it consumes so much of an energy, and it requires an air-conditioned room, and it is to be maintained perfectly all right. So much of a energy, so much of a care has to be taken for that dialysis machine. Which function the kidney does it without any problem 24 hours a day. If at all the kidney fails, it is because of our misuse by us in some way or other. So what I wanted to derive is here, this functioning of our system is also regularly and intelligently it is going on. So that means it also presupposes an intelligent principle behind it, which does not consume any high energy from outside. Okay? Then who has provided the oxygen for us? We breathe in, breathe out every day. They have calculated if by chance the oxygen is depleted in this earth, then all of us may have to carry an oxygen cylinder on our back. And the cost of that oxygen cylinder, okay, for one lifetime of a person of 80 years, the consuming of the oxygen, it has to be produced from the atma, from outside. It will cost crores and crores of rupees for a lifetime if that oxygen were to be made available, which now we are getting it free. Who provides?
யோசிச்சு பாருங்க, everything is the same. We intake oxygen and we breathe out carbon dioxide. The vegetation system, the trees, they take the carbon dioxide which we give out, convert that into oxygen and gives back to us. So this balancing of the act, this acting is doing, is naturally is happening. The cycle of the oxygen carbon dioxide cycle is happening naturally. No, we don't pay a single pie for this. So there is a clean balancing of this force between us and the vegetation. That is why we have to maintain these greeneries very, very particularly. That is what we have to do. But all we are doing it, we are destroying the vegetation. Anyhow, what I am trying to say is, these are all is provided naturally without much of an expenses. So who provides? So all this analysis when we analyze, it cannot happen randomly. There has to be an intelligent principle which is what is providing this. And that intelligent principle should have been the cause for the creation. So that is the third point. So the third point would be, who created the universe? So it has to be an intelligent principle. It cannot be the world would have not come by randomly. By a big bang, it cannot come out. Okay? Okay. What is the next point then? It is not only created but also maintained. So that is why I said the whole thing. So it is intelligently made and intelligently maintained by the same principle. Okay, then next one. Next one is some force is there to move the orbit in an orderly manner. An orderly manner ella adile cover achu. Ada intelligent system irundha, this can be in an orderly manner. Okay. Sir, to make anything, we need a raw material and intelligent principle. That is the next point. For any new thing to be produced, it requires two things. One is the raw material, and another one a maker. To make a pot, raw material clay is required, and a pot maker, an intelligent person, is required. Similarly, for the world to come into existence, there should also be an intelligent principle, which we already understood. It has to be an intelligent principle. The question next comes is, then from where the intelligent principle got the raw material? Before that, one more point we had deduced. If a pot maker has to make a pot, he has to have the complete knowledge of making of a pot, including the characteristic of the raw material, in what proportion the raw material is to be used along with the water to mold it, and what type of wheel he has to use, what speed the wheel we should use, and how he has to mold it with the hand. All those things required. Okay, that means what a pot maker has to be an intelligent person. He should have the complete knowledge of pots. So
Gatakarta has to be Gatagnaha, the knower of the whole thing. Extending that, Sarvasya Karta, which we call as a intelligent principle, has to be Sarvagnaha. Ellam therinjavara irundha dhaan panna mudiyum illaya. So that is the next one. Gatakarta has to be Gatagnaha. So Sarvasya Karta has to be Sarvagnaha. Okay. Then the next point which comes into logically is that a pot maker gets the raw material outside of him. The clay is outside of him. Okay. Similarly, if the intelligent principle has to create the world, from where the raw material will come? If the raw material is to be available outside of that person, then the question will come, who made that raw material? Assuming somebody has made the raw material, then the sarvajñatvam of this principle gets defeated. He will not be sarvajña to the extent of making the raw material. Am I making it clear? So, for that purpose only, to be a sarvajña, he also should be the raw material also. So it is the same principle. Another, I am still not telling it is an entity or a person. It is the same principle or tattvam. Principle is tattvam in Sanskrit. Same tattvam, which has to be both raw material as well as the intelligent cause. In other words, the nimitta karanam and upadana karanam has to rest on one single tattvam only. That is also is important point, which we technically call it as, it has to be abhinna nimitta upadana karanam. Abhinna naka without division, nimitta intelligent, and upadana raw material cause. It has to be abhinna nimitta upadana karanam. And iduvaraikkum complete logical poyachu. And before that, the cause and effect theory also we have seen. If a pot has come out of raw material clay, really the pot is nothing but clay. Everything of the pot is only clay. Okay? Only what we are doing, we are giving a new name because of a new shape. If it is in a lump form, we call it as a clay. If it has got a particular shape and it can serve a purpose, then we call it as a pot. So really speaking, the pot is nothing but clay. Correct? So the clay is a cause, adadu upadana karanam, raw material. Pot is the effect, the karyam. So the karyam pot is not different from its karanam, the clay. Correct? So always the karyam cannot be different from the karanam from which it has come. All furnitures cannot be different from wood. Its cause. That is very clear also now. All furnitures cannot be different from its cause, the wood. So we can call all of them chair, table, a cot or whatever it may be as a wood. But for our practical purpose,
we are given a name because it serves a particular purpose. Chair is doing the purpose or serving the purpose of we can sit. Table is doing the purpose of storing the books, etc. Adanala it has got different functionality because of the different name and shape, and that is only vyavaharika word la irukra difference thavira. If we analyze all of them, they are all nothing but it's their cause. All ornaments are not different from gold. you have to qualify it. All ornaments are not different from their cause, the gold. The cause and effect has to be related. Okay. Appa enna arudhu? Really speaking, the karyam, the effect is not a separate existence at all. Even when the karyam exists, it is nothing but the karanam with the name and form. All pots are nothing but clay in a different shape. All jars are nothing but clay in a different shape. All lids are nothing but clay in a different shape. So if we call them, all of them are clay, we won't be wrong. Correct? From the vision of the cause. But vyavaharika world, for us to understand, we are given a name and then we are operating with that. But as even we see, we can transcend the pot, and then in our mind we can have the understanding this is nothing but clay. Similarly, when we see the jar, we can transcend the name and form and understand this is nothing but clay. Similarly, we see chain and we transcend the name and form, understand its content is gold. Correct? So this, as even we see the name and forms differently, but with our understanding of cause and effect theory, we trace it back to the cause, and the cause we are able to identify. We don't have to do anything else. We don't have to destroy the pot and then understand this is clay. As even we see the pot, we can understand it is clay. Correct? Similarly, as even we see the world with the name and form, for all of them a single cause, which is abhinna nimitta upadana karanam, that alone is the real thing. In other words, to put it in a different manner, this pot existence depends upon its cause, the clay. Clay illama in the pot cannot exist. Okay? Correct? So adanala this existence of the clay is only a incidental, whereas the existence of its cause, the clay, is more permanent. Before it came into existence, clay was there. When it is there as a pot, clay is there. When it is broken, that is when the death of this pot takes place, even then clay is there. So clay is there before it came into existence. When it exists, clay is there. When it destroyed, clay is there. So the cause is, with respect to this, the cause is more permanent than the effect.
correct? So this is the another conclusion which has to be very important. The cause is more permanent than the effect. அதை extend பண்ணாக்கா, for the creation of this world we have seen that abhinna nimitta upadana karanam, the principle tattvam is the cause for the whole world. So the world now comes in the name and form. Then when the pralayam takes place, all the name and forms will get resolved. They all will get resolved into its cause, which is abhinna nimitta upadana karanam principle. அதாவது இந்த part destroy ஆனாக்கா, the part name and form gets resolved into its cause, the clay, correct? அதே மாதிரி when the pralayam takes place, all the name and forms will get resolved into its cause, the abhinna nimitta upadana karanam tattvam. Okay, then the next point what we had seen is that this abhinna nimitta upadana karanam, the shastra says in Vedanta says, okay, this is ekam eva advitiyam. This cause is one only, there is no second at all. So being a shastram, we already know we have got a shraddha in the shastram, because shastra is a pramanam, because that is why I am connecting it. So when we have the shastra as a pramanam, as a shraddha, then we believe, not we have got a shraddha in the shastram, and it must be correct. What must be correct? That the abhinna nimitta upadana karanam tattvam is one only, there is no second. Okay, then naturally one question will come. If the cause is one only, how now we are encountering multiple, so many things we are seeing? From where it has come? Okay, okay, this is also next principle which we have to understand. Next point, logical point. A thing can from a thing another thing can come in only two ways. There is no other way, only two ways it is possible. One way is called, okay, the like the power is not there. Like the milk turning into curd. 1 liter of milk was there, okay, then adula pore echirukom, then after certain time it become curd, correct? So here also there is a cause and effect. The cause is the milk, the effect is the what is the effect? curd. Okay. So but what has happened when we got a curd, that no more that 1 liter milk is not available. So the whole 1 liter milk has got transferred into the corresponding curd. Okay, so this is
the one way, a raw material or a cause transforming itself into another one. This is one way a thing can come. One thing can become another. Is that way the abhinna nimitta upadana karanam has got multiplied into the whole universe? It cannot be. I mean, my point, is it clear? எப்படி இந்த பால் வந்து தயிரா மாறித்தோ அது மாதிரி the abhinna nimitta upadana karanam has it changed into this multiple world? ஆயிருக்குமா? இல்ல குருஜி. ஆயிருக்காதா? ஆயிருக்காது. எதனால ஆயிருக்காது? எதனாலனாக்கா நீங்க என்ன சொன்னீங்க, அந்த பாட் டிஸ்ட்ராய் ஆச்சுன்னா அது திரும்ப ஸ்லேயா மாறும். அதே மாதிரி எது டிஸ்ட்ராய் ஆனாலும் அது வந்து திரும்ப போயிட்டு அந்த மூலத்தோட சேரும் அப்படின்னு. இப்ப தயிர் வந்து திரும்ப அந்த இது ஆக முடியாது, அதனாலயா? ஜஸ்ட் that's not for point, that's not giving the saying. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், இந்த எல்லா இப்ப நம்ம பார்க்கிற உலகத்துக்கு காரணம் இஸ் ஒன் அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம், which the சாஸ்திரம் says ஏகமேவ. ஒரே காரணம் பலவாக ஆச்சு அப்படிங்கிறார். கரெக்ட்? அதுக்குள்ளேயே நடந்துக்குமா சார்? இல்ல அதான் கேக்குறேன், அது அப்படி ஆக முடியுமா கேக்குறேன் நான். இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்குமா? the same thing where has got changed into various things. சார் அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருந்தா அதுக்கு ஒரு இடவெளின்னு ஒரு இன்னொரு ஒரு பிளேஸ் இருந்திருந்தா தானே இது அந்த மாதிரி மாற முடியும். அது ஸ்பேஸ் வந்ததுன்னு சொல்லி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்ல. ஆக்சுவலி இதுல என்ன லாஜிக்னாக்கா இஸ் ஒன்லி a very simple logic. இப்போ அந்த பால் வந்து தயிரா மாறினாக்கா no more that pal is available. That particular 1 liter of milk is no more available, isn't it? Okay. Supposing if that intelligent principle has got transformed itself into the whole world with name and form, okay, then extending the same logic, that principle should not have been available. It would have பால் மாதிரி அது இல்லாம போயிருக்கும் இல்லையா? ஆமா. So அந்த intelligent principle அப்போ இல்லாம இப்போ இருக்கா இல்லையா? Today after the world has come into existence, is that intelligent principle is there or not? இருக்கு. எப்படி தெரியும்? எப்படி தெரியும்? இருக்கிறதுனால தானே changing இல்ல சார். transformation இல்லையா? world maintain ஆயிருக்கு. so அதனால that intelligent principle is there. The niti, there is an order. Nikyu, the world, the earth goes around the sun in 365 and quarter day. So there is a intelligent principle continue to be there. Like that we can extend. So that means that intelligent principle is there. It has not transformed itself into the world. அப்போ இந்த பால் தயிரா மாறா மாதிரி this intelligent principle has not converted itself into the world. It remains as it is. So then the next logical way how that intelligent principle can become within the bracket this whole multitude of universe is only one another way only it can do. What is that? It is without undergoing change, it only appears as name and form. It is only appears as name and form. இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும். இப்போ வந்து what is there in the garden is a rope, okay, and the light was not good enough. I take that as a snake,
So what is there is only a rope, but because of my ignorance I take it that as a snake, and I also ran away from that place. Correct? So here what happened, when I see as a snake, what is there is still is only the rope. Correct? So the rope, without undergoing any change, for me it appears as a snake because of my ignorance. Is that point clear? Ama sir. It depends on the look at it. That is how. Cholunga Parvati. Yeah, that is how we look at it. Yeah, I look at rope as snake. That is why it looked like snake for me. Mama. How it's relative experience, relative feelings, sir. Is actually here the example only to point out the fact, a thing remaining the same, it can appear as another one. Avaladan. Adhe mari, the intelligent principle remaining as it is, it only appears as the multitude universe. Okay? So either we call it in the Vedanta is called Vivarta Upadana Karanam. It is still Upadana Karanam, but it is Vivarta Upadana Karanam. Vivarta Karanam abdinaka, the one without undergoing any change, it appears as another. The one without undergoing any change, it only appears. So even when it appears, it remains the same in its original form. Upon the appearance in there, it is not is a satyam. Again we can go back to rope snake kuda vanda. Even the pot example itself should be okay. The clay there, it looks like as though it has undergone a change and appears like a pot. Even when it appears as a pot, what is there is only clay. Similarly, we see the whole world with name and form. Same thing, but as even with the name and form, its real essence is only abhinna nimitta upadana karanam tattvam only. Kashtamarika? Well, these are all, take it, we are going to see that when we go into the Bhagavad Gita in detail, and the essence inge kondu varen avladhaan. Okay? Sir, excuse me. நீங்க போன கிளாஸ்ல சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா the status of the world அப்படி சொல்லும் பொழுது த்ரிகாலே அப்பி யத் திஷ்டதி ததேவ சத்யம் mithya is the real existence but it keeps changing அப்படினு சொன்னேன். Real existence illa, mithya is a temporary existence, is a status. Not there, it keeps changing அப்படினு சொன்னேன். ஆமா, அதாவது என்ன ஏன் மித்யான்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா, we had seen the two extreme. One is the total satyam, another is total asatyam, tucham. இப்போ இந்த வேர்ல்ட துச்சம்னு எடுக்க முடியாது. ஏன்? ஏன் துச்சம்? முயல் கொம்பு துச்சம் அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல. முயல் கொம்பு முயலோடு கொம்போடு ஒண்ணும் இல்ல. முயல் இருக்கு, கொம்பு இருக்கு, பட் முயல் கொம்புன்னு கிடையாது. அது துச்சம். ஓகே?
So in the world we are experiencing, so we cannot reject it as tucham, but we cannot take it as a total satyam also. Total satyamana irundhanaka trikale api tishtadi eppo irundane irukum. Okay, so in the world la irukkiradella anityam, edume permanent kediyadu. We are also not permanent. Not only we are permanent, even Brahmaji onwards nobody is permanent. Ellarukkum kala tattvam irukke. So but behind all of us, we are all having name and form. Our essential nature is that principle which is called abhinna nimitta upadana karanam. That alone is satyam. Sir, மூணு காலத்தையும் சக திஷ்டதி வக சத்தியம்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு சூரியனுக்கு அழிவே இல்லன்னு தானே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். இல்ல சூரியனுக்கு டைம் இருக்கும். சூரியன் also will go away. Anything with name and form will go away. Will go away. ஒரே நிமிஷம். ஹலோ, சொல்லுங்க. ஒரு 20 minutes கழிஞ்சு வாங்கல, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன். ஓகே, நான் கூப்பிடுறேன். யா, ஓகே. சூரியனுக்கும் அழிவு உண்டு. இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட், ரிலேட்டட். பிரம்மாஜிக்கே அழிவு உண்டு. ஈவன் பிரம்மாஜி has got a தால தத்துவம். சார், அப்ப அதுதான் பிரளயம்ங்கறோமா? ஆமா. சரி, அதெல்லாம் இன்னும் அப்புறமா டீடைலா பாப்போம் நம்ம. இப்போ you take it, our present this thing is that this abhinna nimitta upadana karanam is ekameva advitiyam. So if that alone is a satyam, and whatever the world that we are experiencing is not a permanent, it is mithya. This is one. Second is, with whatever the karyam that are there which has come out of cause cannot be different from cause. These two are the thing we have to keep it in mind. Apo if all the karyams are not different from the cause naka, the cause being abhinna nimitta upadana karanam principle, everything has to be that only. That is the principle by which we say irupadellam iraivane. So on the abhinna nimitta upadana karanathukku we call it as a Ishvara Tattvam. Please mark the word Ishvara Tattvam. adukku inno roopam varala, solla varena. I'll explain that. Ena Ishvara Tattvam na, it's a bit abstract thing, but it is a intelligent cause. Okay, so that Ishvara Tattvam alone is the permanent. Okay, and the Ishvara Tattvatode nature, intrinsic nature, again the Shastra says, it calls it as Brahman. And the Brahman Swarupam is Satyam Jnanam Anantam. This is also, you have to make note of it. The abhinna nimitta upadana karanam garde also we got it from the Shastra, and this abhinna nimitta upadana karanam Ishvara tattvatode intrinsic nature is Satyam Jnanam Anantam Brahma. This rendu the Shastram alone is pramanam. So we have Shraddha in the Shastram, and we take it as granted, and then we proceed with that. With this, what is the conclusion is, whatever the world that we are encountering on a day-to-day experience, the table where we are sitting, the chair where what we are using, the wall which we come across,
the flora and fauna which are there around us, the birds which are moving, the animals which are there, other people who are there, so many inventions of the science, computer, laptop, the mobile, whatever it may be, internet, and today with the AA, whatever it may be, all of them are all effect. So all those effects cannot be different from the original cause, that is the Ishvara principle, Ishvara Tattvam. But why we call it as a Ishvara, as I already told you, it comes from the dhatu Ish, to have control. And Ish with the Varach Pratyaya, that Varach Pratyaya will indicate it has got its intrinsic nature. That which has got controlling as its nature is called Ishvara. And the controlling nature irukkaranalda, it is able to convert itself into the world, and there is a orderly fashion is there in the world. With that, the Ishvara is the word which conveys the whole thing. So instead of Ishvara, using other word may not give the real idea of our Sanatana principle. God may not give that idea. God, the concept differs from religion to religion. Somebody sitting somewhere in the heaven, he is called God. Or Lord, they say, L-O-R-D, Lord. Lord is also only a superhuman being only. So all of them will have a name and form. As per the Christian, they say, they don't believe in the form. They don't, according to them, the God is formless, but it is a male. In a contradictory, God is a அது வந்து முஸ்லிம்க்கு இல்ல குருஜி, அவளுக்கு தானே வந்து உருவம் கிடையாது. Jesus is not a god. Jesus is a representative who will lead them to the God. Jesus is not a god. அவ கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படிதானே சொல்லிக்கிறா. ஜீசஸ் இல்ல, ஜீசஸ் வந்து அவர் வழிகாட்டுறான்னு சொல்லிட்டு இருக்க. So he is not a god. Jesus is not a god. According to them, for their God is formless, but he is a male. எப்படி இருக்கும்? Formless, how could it be a male? See the contradictory. We also say that finally the Ishvara principle, Tattvam, is without name and form, but we derive it logically, and the name itself will indicate that it is a tremendous Shakti, that is a Sarvajna. Friends. Sir, I have okay. The abhinna nimitta karanam, the Ishvara tattvam. சரியா கேக்கல ஸ்ரீதர், சரியா கேக்கல. abhinna nimitta karanam, அதாவது அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் appearing as in various form, அதுதான் விவர்த்த உபாதான காரணமாவே இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? அப்படிதான் that is how we have to understand. Okay. Any other question? நீங்க சொன்னீங்க ஈஸ்வர தத்துவம்ங்கிறது ஒரு அரூபம், அதோட நேச்சர் வந்து சத்தியம், அனந்தம், பிரம்மம் சொன்னீங்க. சத்தியம், ஞானம், அனந்தம். சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், பிரம்ம. அனந்தம், பிரம்மம் சொன்னீங்க. இந்த சத்தியம்ங்கிறது நம்ம அந்த சேஞ்ச் ஆகாத சத்தியம்னு எடுத்துக்கிறது. அனந்தம்ங்கிறது நம்மளோட அந்த ஆல் டைம் we are happy, இதுல
அத எடுத்துக்கிறதா அந்த அந்த இதுல இல்ல அந்த அனாலிசிஸ்லாம் அப்புறம் பண்றோம். how the word satyam is coming ங்கறத பாக்குறோம். சான்ஸ்கிரிட்டோட பாக்குற சமயத்துல you will understand. அப்புறம் நம்ம மாத்த எல்லாரும் சொல்லுவா காரண காரியம் இல்லாம ஒரு விஷயமும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவா. அது இததான் அவ மென்ஷன் பண்ணிருக்கா. நம்ம இப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆமா. There any other question? So adanalda there is a saying in our Veda itself, okay, ekam satyam vipraha bahuda vadanti. Ekam satyam vipraha bahuda vadanti. Any meaning? யாரா சொல்லுங்க, யாரு வேணா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த மீனிங்? சிம்பிள் சான்ஸ்கிரிட். இதை விட சிம்பிள் சான்ஸ்கிரிட் இருக்க முடியாது. ஒண்ணுதான் நிறைய இருக்கிறதுங்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்லி வரல. கிடையாது நாங்கிறது எங்க இருக்கு? there is no na at all here. கிடையாதுங்கிறதுக்கு வதந்தி. வதந்தின்னா என்ன அர்த்தம்? சொல்லுகிறார்கள். ப்ளூரல் இருக்கு. சொல்கிறார்கள். யார் சொல்கிறார்கள்? Okay, let us do the Sanskrit analysis. Vipraha bahuda vadanti. What is the verb? vadanti sir. Vadanti. What is the rupani? மறக்க கூடாது. நம்ம எங்க போனாலும் வததி வததः வததாது லட் லகாரः தி வததः வதந்தி. So lat lakara pradama purusha bahuvachanam. Okay, then who is the karta? vipraha vadanti. vipraha na panditaha ityartham. Okay, that derivation is bit difficult. So panditaha vadanti. So pandita naka panda asya asti iti pandita. யாருக்கு ஞானம் இருக்கோ, பண்டானா ஞானம், the one who has got ஞானம் is called panda. Okay, panditahaங்கிறது plural. Okay, so யாருக்கு ஞானம் இருக்கோ அவதான் பண்டிதாஹா. அப்போ ஞானம் இருக்கிறவர்கள் இப்படியா சொல்றார். எப்படியா சொல்றார்? பகுதா வதந்தி. ஒரே சத்தியமான வஸ்துவை பலவாறாக சொல்கிறார்கள். அப்ப என்ன மீனிங்? எதை பார்த்தாலும் அந்த சத்திய வஸ்துவை தான் அந்த ஞானி பார்க்கிறான்னு அர்த்தம். நாம ரூபத்தை விட்டுட்டு இதை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் the vision is they will recognize with the name and form, but they will transcend the name and form and look at its cause, which is clay in this particular case. Similarly, when they experience the world with multitude name and form, they will transcend the form and look at it, the one single ekameva advidiyam principle, satyam jnanam anantam brahma. That is called jnanam. So this is how the whole thing is there. அப்போ நம்மளோட பொறுத்த வரைக்கும் connecting it to karma yoga, our first principle of karma yoga is to have a clear understanding, iruppadellam ireivane. iruppadellam irai tattvam solli potukalam. ireivanengiradhukku badala ireivane, irai tattvam.
But the question can come, then who is Vishnu, who is Shiva, who is Brahma, who is Devi? All these things will come, which we will see next class or some other time. அது என்னன்னா அதுக்கும் சுருக்கமா சொல்லணும்னாக்கா what is really the thing is ஈஸ்வர தத்துவம் only, அரூபமானதான். ஏன்னா இந்த அரூபம்ங்கிறதுக்கு இன்னொரு இது என்ன, எதனால in the whole creation, if at all it has to come, it is only an appearance we are sold. In the appearance there is a பஞ்சபூதங்கள் வந்து பஞ்சபூதத்திலிருந்து சேர்க்கையினால இதெல்லாம் வந்ததுன்னு ஒரு இது இருக்கு. அந்த பஞ்சபூதத்துல ஃபர்ஸ்ட் வருது ஆகாச தத்துவம், தட் இஸ் a space. ஸ்பேஸ் வந்தா தான் ரூபம் வர முடியும், ஸ்பேஸ் இல்லாம ரூபம் இருக்க முடியாது. அதனால the Ishvara Tattvam, which is there even before the space has come, should be without form. That is why it is formless. Okay, but for us today's context, when we are living in this world of name and form, we won't be able to relate to that formless principle in the beginning. So adukku we have to have because it is very abstract, so we need to have a form to relate, so that we are able to do our day to day function. And the form ku da different names koduthu we are relating to that Ishvara Tattvam. Ishvara Tattvam, which is formless, we are converting that into name and form, and we relate to that. Adi enaka ipo vandu we can say we love people, our own family people we love and all, but every time vandu nama vandu I love you nu sollinde irukka mudiyuma, because love ungradhu it is a abstract இல்லையா. அப்போ அத வந்து வெளிப்படுத்தணும்னாக்கா because love is abstract, but how to bring out the love will be in terms of certain actions இல்லையா, or certain form of doing it. That form could be குழந்தையா இருந்தானக்கா we might give something favor, அவளுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை கொடுப்போமா இருக்கும். பெரியவாளா இருந்தானக்கா அவளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பத்தி பேசுவோம். அந்த மாதிரி this are all the form to convey that love. Okay, அதே மாதிரி ஈஸ்வராங்கிறத வந்து ஈஸ்வர தத்துவம்ங்கிறது அப்டிராக்டா இருந்தானக்கா we won't be able to relate. அதுக்கு வேண்டி பெரியவாள்லாம் வந்து வேரியஸ் தேவதாஸ் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸோட கொடுத்துருக்கா. ஸோ அது இஷ்ட தேவதாவா ஏதாவது எடுத்துட்டு we can work. But as we grow, we have to transcend that name and form, and looking even in that name and form, the Ishvara Tattvam only. Vishnu Ishvara Tattvam, Shivan Ishvara Tattvam, Brahma Ishvara Tattvam, Devi Ishvara Tattvam, ellame Ishvara Tattvam. If everybody is Ishvara Tattvam, including the dog in the street, then what else? So that is the vision of the Sanatana Dharma. That is what the Bhagavad Gita is going to say. That is what the Vedanta also says. And how to relate to the Ishvara is what the next two principle, converting our karma into Ishvararpanam and accepting the result as Ishvara Prasada. Okay, think it over. So everything throughout is logical, and it is all because we are unfolding a fact. 2 plus 3 is equal to 9 minus 4 I have already given. It looks different, but finally we unfold the fact and then see 2 plus 3 is equal to 5, 9 minus 4 is equal to 5. That is what is the job of a teacher. That is what the
the job of a guru. That is what the job of this shastra. That's what is doing it. It is throughout. It is a fact, and fact cannot be changed. Okay, yeah. சொல்லுங்க ராதிகா. சார் இதெல்லாம் ஃபேக்ட்னா அப்ப அந்த இல்ல எல்லாம் ஃபேக்ட்னா there is certain thing which are there in the vyavaharika world which cannot be absolute fact. Fact is only one. I am the Ishvara Tattvam. Aham Brahma Asmi. That is only the fact. அப்ப அந்த பிராரப்த கர்மாங்கிறது என்ன சார் வரும்? அதெல்லாம் வரும். நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. we'll say we have to, when we relate to the ஈஸ்வரங்கிற சமயத்துல வியாவகாரிகா வேர்ல்டுக்குள்ள எப்படி all those things fit inங்கிறது ப்ராப்ளம். இந்த பிராரப்தம்னா எப்படின்னாக்கா இந்த இப்ப நான் அந்த பாட்டை காமிச்சு இந்த பாட்டுக்கு இது மவுத்து இது நெக்கு இதெல்லாம் சொன்னாக்கா எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் ஃபைனலி அதோட ரெலவன்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் நத்திங் பட் கிளே. அதனால வியாவகாரிகா வேர்ல்ட்ல certain things are all given for us to transact in the world, but they are not the absolute sector. It is something like seeing a movie. Okay, movies is we might even cry seeing a movie, but that's not a fact. But அது பார்க்குற சமயத்துல அது சத்தியமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவுதான். அப்ப இதெல்லாமே கனவுதான். ஆமா, கனவுதான் கடைசியில. that is how it is said. All these things are nothing but dream. அது சாஸ்திரமே சொல்றது. அப்புறம் ஏன் நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லாம வேறையா இருக்கோம்? நம்ம ஒரே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ பிறக்கிற குழந்தைகிட்டே நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம மாறுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளோட கர்மாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறினாலும் பிறக்கிறதுக்கு எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி இல்லையே. ஏன் டிஃபரெண்டா இருக்கு? எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு எப்படி சொல்றேன்? எதை வச்சு சொல்றேன் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு? ஒரே மாதிரி இல்ல சொல்ல வரேன். ஒரே மாதிரி இல்லையே. ஓகே ஓகே. இருக்கணுங்கிறீங்களா இருக்க கூடாதுங்கிறீங்களா? இல்ல, நீங்க ஒரு பிராரப்த கர்மான்னு ஒண்ணு போன ஜென்மம் எல்லாமே நம்ம ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு ட்ரீம்னு சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க? ஓகே, அதெல்லாம் let us reserve it for later. It is too early to comprehend in a. ஓகே ஓகே சரி, வேற ஒண்ணும் இல்ல, முடிச்சிருக்கோம். குருஜி இதுதான் இல்ல இப்படி திருப்பி நம்ம இதேதான் வேற வேற ஃபார்ம்ல நம்ம ஜென்மா வந்துட்டேதான் இருக்கு. இருக்கும்போது அப்ப எப்பதான் அந்த ரூபமே இல்லாதத நாம எப்பவுமே பார்க்கவே முடியாதா? எப்பதான் அத ரூபம் இல்லாத எப்படி பார்க்க முடியும்? ரூபம் I'm asking you a question. ரூபம் இல்லாத எப்ப பார்க்க முடியும்? பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வெயிட் ஏன்னா அந்த ரூபம் இல்லாதது இஸ் என்னோட ஸ்வரூபம். எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அ ஸ்வரூபம் இஸ் தட். அங்கதான் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் வருது. நான் தான் அது. இப்போ இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி அலைகிறான் ஞான சங்கமேன்னு. we are the ஈஸ்வரா. அவர் ஸ்வரூபம் இஸ் ஈஸ்வரா. அதை விட்டுட்டு வெளியில எல்லாம் தேடின்னு இருக்கோம். எத்தனை தேடினாலும் கிடைக்காது. அப்புறம் இன்னொரு பாட்டு இருக்கு பிள்ளையார பத்தி. பிரபோ கணபதி. யாருக்கு தெரியும்? யாருக்கா தெரியுமா? அதுல என்ன வருது சொல்லுங்க. தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றால் உள்ளே தேடி கொள்ளலாமே. You don't have to go anywhere.
it is available here and now. Amritam iha bhavati. அது நம்ம ஃபீல் பண்றோம். All we have to do is expose ourselves to the Shastra in terms of this Gita. Then we will know that we are Ishvara. சார் அப்ப அந்த நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லையா, பிராணாய ஸ்வாஹா, அதெல்லாம் வந்து அந்த நம்மளோட ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கே தானா சார்? இந்த பிராணாய ஸ்வாஹா இந்த பஞ்சேஷனம் பண்ணிட்டு இது பண்றேன்னு நம்ம சுவாமிக்கு பண்றோம், அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அதெல்லாம் நம்மளோட அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கே நம்ம பண்ணிக்கிறோம்னு அர்த்தமா? Finally that is how it amounts to. But வியாவகாரிகள் வேர்ல்ட்ல ஈஸ்வரன் தனியா இப்போ வந்து பிள்ளையார் சதுர்த்தி பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பிள்ளையார தனியா தான் பாக்குறோம், நேம் அண்ட் ஃபார்மோட பண்ணு, அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ற சமயத்துல அவருக்கு தான் கொடுக்குறோம். இட் இஸ் பியூர்லி அன் ஆட்டிடியூட் ஒன்லி. கொடுத்துட்டு சப்போசிங் வந்து கொழுக்கட்டை பண்ணினதெல்லாம் அவருக்கு நைவேத்தியம் சொல்றோம், அவர் எல்லாம் சாப்பிட்டோன்னு சொல்லிக்கோ, அப்ப அவர் முன்னால வைக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? சொல்லி பாவனை தான் அது. அதுலயும் இந்த ஈஸ்வரார்ப்பணம் பிரசாத புத்தி இஸ் வாட் கம்மிங் இன்டு தி பிக்சர். we will see that. அததான் விண்டவர் கண்டிலர் கண்டவர் விண்டிலர்னு சொல்றோமா சார்? அது that is not a thing, அத வந்து சொர்க்கத்தை பத்தி சொல்வார். சொர்க்கத்தை வந்து போனவா திரும்பி வந்து சொல்ல முடியாது, சொல்றவா போயிருக்க மாட்டாங்கிறது தான் சொர்க்கத்தை பத்தி. தட் இஸ் நாட் அபவுட் தி ஆத்ம தத்துவம். ஏன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம், ஏன்னா we are that ஸ்வரூபம். அதனால விண்டவர் கண்டதில்லை கண்டவர் விண்டதில்லைங்கிறது இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் தேர். நான் நினைச்சேன் விண்டவர்னா பிரிச்சு பாக்குறது வந்து பிரிச்சு பாக்குறவா தெய்வத்தை தெரிஞ்சிருக்கா, அதாவது ஒரு இன்னொரு ஒரு இது இருக்குங்கிறது தெரியல அவளுக்கு, அத பார்த்தவா வந்து பிரிச்சு பாக்கல அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார் இத்தனை நாளா. ஓகே, பாசிபிலிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு விண்டவர்ங்கிறத வந்து ரெண்டா பிரிச்சு பாக்குறாங்கிற வச்சுதான் எடுத்துலாம். ஓகே குருஜி, இன்னும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் குருஜி. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மா பலனுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நெக்ஸ்ட் பர்த்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இப்ப இந்த புழு பூச்சிக்கெல்லாம் வந்து எப்படி குருஜி வரும்? இப்ப நம்ம இன்னைக்கு மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், இப்போ உங்க கிளாஸ கேட்கிறோம், இப்போ கர்ம யோகத்தை வந்து நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணின பாவத்தை பிராரப்த கர்மாவை கொஞ்சம் கழிச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல ஷார்ட் பீரியடா இருந்தாலும் இதனுடைய பலனை வந்து மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல நம்ம அனுபவிப்போம்னு ஒரு 2 கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னேன். அப்போ வந்து அதாவது எப்படின்னா ஒரு சத் புத்திரனாவோ புத்திரியாவோ பிறக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கலாம்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து அந்த புழு பூச்சி அதெல்லாம் வந்திருக்கேன் குருஜி, அப்போ அவளுக்கெல்லாம் என்ன விமோச்சனம்? எல்லா ஜீவாவும் has to go all those things or go through all those things. இப்போ வந்து புழு பூச்சி ஆனது வந்து இந்த ஜென்மத்திலாம் புழு பூச்சி, அந்த ஜீவா வந்து is the same because it has done certain karmas which are not adharmika இருக்கிறதுனால அந்த புழு பூச்சியா வந்தது. நெக்ஸ்ட் ஜென்மால it could be a devata also, we don't know, there is no gradation. புழு பூச்சியா இருந்து அப்புறம் வந்து விலங்காயி அப்புறமாயி மனுஷனா அந்த மாதிரி இல்ல கிடையாது. நம்மளோட கர்மாவே if there are some very bad karma, then the next janma could be even we might born as a scorpion. I told you so many things, and then we have to go through that prarabdha way. But having come to karma yoga, இங்கே பகவான் சொல்றார் நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலேயே மோட்சம் உண்டு, அப்படி இல்லைனாலும் மேக்சிமம் 1 more ஜென்மா அவ்வளவுதான். அது அந்த ஜென்மாவும் பிகாஸ் கர்மயோகத்துல வந்து இந்த இதெல்லாம் சரியா புரிஞ்சுனாக்கா we will born as a manusha, that is also is assuring, and that too
in a very conducive family where we can continue this thing and get the moksha. Thank you. சரி சரி முடிச்சிருங்க. யார் சொல்றேன் பிரயா? सुर्जन सत्यो भूयात् सज्जन शांति भूयात् शांतो मुच्येत देभ्यो नित्यशान्यां विमोचयेत्. ओम पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शान्तिः. स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ओम शान्तिः. धन्यवादः. Okay, thank you all. Thank you, Guruji. Thank you, ధన్యవాదాలు. Guruji.